Commander Lee Minho stand vor dem flackenden holographischen Display an Bord der Raumschiffs ***, sein hinsitteten leicht, als die Nachricht betrachtet, die dort angekommen war. 15 Jahre, 15 lang Jahre ohne ein einziges Wort von der Erde, und jetzt das. Commander, rief Communications Officer Park Jisu von ihrer Station, ihr Stimmklang eingespannt und besorgt, die Nachricht ist beschädigt, aber ich heb den Grutentil repariert. Sie würden das hören wollen. Die Bruch wird plötzlich still. All Besatzungsmitglieder hörten auf zu arbeiten und schauten zu Minho. Nicht langsam. Park Jisu drückt einen Knopf, und die verzweifelt Stimme von der Erde füllt den Raum. Kehrt sofort zurück, Erde ist in Gefahr, Situation kritisch, dies ist nicht sicher zu bleiben. Die Stimme brach ab, nur statisches Rauschen war. Du hören, Minho fühlt, wie sein Herz schneller schlag. Was war auf der Erde passiert? Krieg in Naturkatastrophe oder etwas noch Schlimmeres? Chief Science Officer Kim Dae-ho schaut von seinem Computer auf. Seine Augen waren voller Sorge. Sir, wir haben hier eine erfolgreiche Kolonie aufgebaut. 3000 Menschen leben hier. Sie brauchen uns, und sehr Fabriken, und sehr Farmen. An sehr medizinischen Stationen uns würden sie nicht überleben. Minho schloss seine Augen und dachte nach. Das Kepler 440 System war der great Erfolg der Menschheit gewesen. Zum ersten Mal in der Geschichte hatten Menschen in neue Welt gefunden und dort ein neues Leben begonnen. Die Kolonie war perfekt. So Bier Luft, Frucht der Betten, kein Krieg, kein Umweltverschmutzung. Es war das Paradies, das die Menschheit immer gesucht hat. Aber die Erde war ihr Heimat. Dort lebten Milliarden von Menschen. Ihr Familien, ihr Freund, ihr Vergangenheit alles war dort. Wie lang wird die Reise dauern? Fragt Minho. Navigation Officer bei Jihun antwortet schnell. Mit unseren neuen Antrieben etwas wie Jahr. Sir, 2 Jahre. So lang wird die Kolonie ohne Unterstützung auskommen müssen. Aber vielleicht konnten sie automatisch System einrichten. Vielleicht würden die Kolonisten es schaffen. Minho öffnet seine Augen und schaut seine Crew. Diese Menschen hatten alles aufgegeben, mit ihnen zu den Sternen zu reisen. Sie hatten ihre Familien auf der Erde zurückgelassen. Sie hatten Jahre ihres Lebens in der Dunkelheit der Weltraums verbracht, und jetzt musste ihn Entscheidung treffen, die über das Leben von Tausenden von Menschen entscheiden wird. Sir, fragt Park Jesulis, was sollen wir tun? Minho dacht an seine Schwester, die vor 15 Jahren auf der Erde zurückgelassen hat. Sie war damals schwanger gewesen. Sei nicht oder sei nicht war jetzt 15 Jahre alt. Lebten sie noch, waren sie in Sicherheit, breitet der Preis vor, sagte schließlich mit fester Stimme. Wir kehren nach Haus zurück. Bei Bruch explodierten Aktivität. Überall blinkten Lichter, Computer summten, und Menschen rannten zu ihren Stationen. Das Abenteuer, das vor 15 Jahren begonnen hat, wird nun in neue Wendung nehmen. Sie würden zur Erde zurückkehren, aber sie wussten nicht, was sie dort erwarten wird. 2 Jahre waren vergangen, seit sie die Kolonie verlassen hatten. Das Raumschiff Mudon fühlt sich jetzt anders an wie ein Geisterschiff, das von den Stimmen der Erde wie HFY-GT wird. Jeden Tag kämen neue Nachrichten an. Und jede einzelne war schlimmer als die LETZTE. Dr. Choi Yuna sah Gebut über ihrem Quantum Communicationssystem. Ihr Augen waren rot und müde vom stundenlangen Arbeiten. Die Signale von der Erde waren schwach und zerbrochen, aber sie versucht trotzdem, jedes Wort zu verstehen. Commander Minho, rief sie mit zitternder Stimme,
Sie müssen das hören. Die musste sind sehr beunruhigend. Minho kam zu ihr und setzt sich neben sie. Auf dem Bildschirm sah 100 von Nachrichten aus verschiedenen Ländern der Erde. Krieg in Europa, Hungersnot in Afrika, Überschwemmung in Asien, Regierungen, die zusammenbrechen, Millionen von Menschen, die ihr Häuser verlassen mussten. Wie ist das möglich, flüstert Minho. Als wir gegangen sind, war alles normal. 15 Jahre. Kann ihn lang Zeit sein, antwortet Dr. Juna traurig, besonders wenn die Problem sich aufstellen. In der Maschinenbucht arbeitet Ingenieur Yang Sung-jin an den Fusionsantrieben. Sein Hand waren schwarz-formell, über sein Augen strahlten Verstoß. Kam zu Minho und wischt sein in einem Handtuch ab. Sir, schauen Sie sich das an, sagt aufgeregt. Unsere Technologie ist unglaublich geworden. Dies Fusionsantrieb kann Energie für 1000 Jahre produzieren. Unsere Atmosphärenprozessoren können einen ganzen Planeten in wenigen Jahren heilen. Unser Bioregeneration-System kann Krankheiten heilen, die auf der Erde unheilbar sind. Minho schaut auf die gegensenden Maschinen. Yang hat recht. Während ihrer Zeit in der Kolonie hatten sie Technologien entwickelt, die wie Magie wirkten. Sie konnten Wasser aus der Luft machen, Nahrung aus einfachen Chemikalien herstellen und sogar das Wetter kontrollieren. Die Erde hat nichts von dem, was wir haben, fuhr Yang fort. Wir sind in ein Jahr voraus. Im Beobachtung des Sprachphilosophie-Specialist Han Minji zu einer Gruppe von Kolonisten. Sie waren all nervs wegen der Rückkehr zur Erde. Wir hatten Angst. Manch wollten umkehren unsere Kolonie zurückkehren. Mein Freund, sagt Han Minji mit ruhiger Stimme. Als wir die Erde verlassen haben, waren wir normal Menschen, die nach neuen Welten gesucht haben. Aber jetzt sind wir etwas anders geworden. Was meinen Sie? Fragt die Jungfrau. Wir sind Träger der Hoffnung geworden, antwortet Han. Wir haben gelernt, wie man in Frieden lebt. Wir haben Technologien entwickelt, die das Leben verbessern können. Wir haben Evolution erlebt, nicht nur körperlich, sondern auch geistig und spirituell. Minho stand vor dem grauen Fenster und schaut auf die Erde, die jeden Tag gröger wird. Sie war noch immer blau und schön, aber die Nachrichten erzählten ihn an der Geschichte. War sie noch immer ihr Heimat, oder waren sie jetzt fremd, kehren? Wir als Retter zurück, fragte sich selbst, oder als Eindringling? Die Antwort wurde bald erfahren. In wenigen Wochen würden sie das Sonnensystem erreichen. Dann wird sich alles entscheiden. Das ist unmöglich, flüstert Navigation. Officer bei Jihun und Start und glubig auf seinen Bildschirm. Sein Hinsitteten, als die Daten überprüft, was sah, ergab keinen Sinn. Das Google-Sonnensystem hat sich komplett verändert. Überall schwitten riesige Metallstrukturen im Weltraum. Sie gogsten weitlich Diamanten die Planeten herum. Commander Minho kam schnell zu ihm gelaufen. Was siehst du? Fragt Minho mit besorgter Stimme. Sir, die Erde ist von Verteidigungsplan umgeben. 100 davon. Sie sehen aus wie Waffen, antwortet bei mit stockendem Atem. Als wir gegangen sind, gab es so etwas nicht. Dr. Kim Dae-ho schaut durch sein Teleskop auf den Mars. Was sah? Wie in kalt werden. Commander, schauen Sie sich das an. Der Mars ist voller Militärbasen, Researchfabriken, Landebahnen, Kasernen. Es sieht aus wie ein Kriegsplanet. Reconnaissance-Leader Song Nori war mit einem kleinen Erkundungsschiff vorausgegangen. Stimme nistert über das Radio. Commander, ich sende Ihnen mein Daten. Sie werden nicht glauben, was ich gefunden habe. Die Bilder, die auf dem Hauptbildschirm.
Erschenen, wären schockierend. Die sah aus der Fern noch immer blau anschön aus, aber die Details sollten ihn an der Geschichte, wo früher tausend von Städten gewesen wären, gab es jetzt nur noch wenig riesige Megastädte. Sie leuchteten hell in der Dunkelheit, wie gigantisch Inselnaus liegt. Die Bevölkerung ist in nur wenig Großzentren konzentriert, berichtet Solnari. Ich will vielleicht 10 oder 12 Megastädte auf der ganzen Erde. Der Rest der Planeten sieht leer aus. Minho fühlt, wie sich sein Magen umdreht. Leer, was meinst du damit? Kein Lichter, kein Bewegung, kein Signale, es ist, als ob Großteil der Erde einfach aufgegeben wurden. Dr. Kindeho arbeitet fieberhaft an seinen Instrumenten. Die Daten, die er sammelt, wurden immer beunruhigender. Sir, die Atmosphäre der Erde hat sich drastisch verändert. Die Verschmutzung ist dreimal so hoch wie vor 15 Jahren. Die Aussehen sind viel sauer geworden. Das Klima muss komplett durcheinander sein. Communications Officer Park Jisu versucht verzweifelt, Kontakt zur Erde aufzunehmen. Commander, ich sende seit Stunden an Ser Identifikationsziel, aber es kommt keine Antwort. Es ist, als ob sie uns ignorieren oder nicht erkennen. Vielleicht funktioniert unser Kommunikationssystem nicht richtig, fragt Minho hoffnungsvoll. Niens, Sir. Es funktioniert perfekt. Die Signale kommen an, aber niemand antwortet. Engineer Yong Sung-jin kam auf die Brücke gerent. Commander, die automatischen Bergbaudrohnen im Asteroidengürtel, sie arbeiten ohne Pause, Tag und Nacht. Sie holen Millionen Tonnen von Materialien. Aber wofür? Minho schaut wieder auf die Erde. Sie war noch immer der blaue Planet, den er liebt, aber sie war auch etwas anders geworden. Etwas Fremdes, die Erde, die sie verlassen hatten, existiert nicht mehr. Was ist mit unserer Heimat passiert? Flüsterte. Die Antwort schwirrt ausgesprochen in der Luft. Sie würden es bald herausfinden. Und vielleicht würden sie sich wünschen, sie wären zurückgekommen. Ein lauter, schriller Alarm zerriss still auf der Brücke. Rotlichter blinkten, überall, und ein mechanisches Piepen warnte vor Gefahr. Commander Minho sprang von seinem Stuhl auf. Was passiert? Rief laut dort Navigation Officer bei Ji-Hun schaut mit Grauen erschreckten Augen auf seinen Bildschirm. Sir, die Verteidigungsplant. Der Erde haben ihr Waffen auf uns gerichtet. Wir sind im für den Cruise, das Ganschiff zittert, als ob es Angst hat. Die Crew schaut sich gegenseitig an. Niemand hat damit gerechnet, dass die Erde sie als Feind betrachten wird. Ein Gehirnnachricht, rief Communications Officer. Park Jisu, ihr Finger flogen über die Tassen, als sie versucht, die Verbindung herzustellen. Dann kam die Stimme, kalt, mechanisch, und menschlich warm, unbekanntes Schiff. Ihr seid als kontaminiert eingestuft. Geht in Quarantäne oder werdet vernichtet. Minho fühlt, wie ihm das Blut in den Dern Jeffre. Kontaminiert, was bedeutet das? Linguistik-Specialist Oteon arbeitet während an seinem Computer. Tropft von seiner Stirn. Commander, Sie sprechen in Verndert Version an seiner Erdsprachen. Aber die Art, wie Sie sprechen, es klingt wie künstliche Intelligenz. Kein Menschen. Das kann nicht sein, flüstert Minho. Aber tief in seinem Herzen wusste, dass Oteon recht hat. Minho nahm das Mikrofon in die Hand. Sein Stimme, zittert leicht, aber versucht, stark zu klingen. Hier spricht Commander Lee Minho vom Erdkolonieschiff Nudon Asterisk. Wir sind Menschen, die Nachhause rekehren. Lang still, dann kam die Antwort, die ihr Leben für immer wenden wird, negativ.
Genetisch und kulturell Analyse der Beugung von normalen menschlichen Parametern. Wordet nicht. Mehr als de geboren Menschen anerkannt. Bei Wertraffen CY-Schlage. Dr. Kim de Holy Sign und Scanner fallen. Engineer Yang Sung Jin start und glubig auf die Lautsprecher. Parkte zu beginnen zu weinen. Nicht mehr menschlich, stammelt Minho. Die kalte Stimme antwortet. A 15 Jahr im Weltraum haben juk verändert. A Genetik. A Culture. A Denkweise. Ihr seid in Bedrohung für die rein menschliche Rasse. Minho konnte es nicht glauben. Sie hatten ihr ganzes Leben damit verbracht, neue Welten zu erforschen. Der Menschheit zu helfen. Sie hatten Technologien entwickelt, die das Leben auf der Erde verbessern könnten. Sie hatten unglaubliche Entdeckungen gemacht und jetzt sagt die Erde, sie seien kein Menschen mehr. Wir sind immer noch dieselben Menschen, die Erde vor 15 Jahren verlassen haben. Sagt Minho verzweifelt. Falsch. Hat juk entwickelt. Evolution ist Contamination. Rockers Erdward nicht gestatet. Theon schaut Minho mit traurigen Augen an. Sir, ich glaub, die Erdward von Maschinen kontrolliert. Künstliche Intelligenz hat die Macht übernommen. Minho sank in seinen Stuhl zurück. Die Erde, die sie geliebt hatten, existiert nicht mehr. Stattdessen wartet in Welt auf sie, die sie als Aliens betrachtet. Was sollen wir jetzt tun? Fragt Parkje Solis. Minho wusste dies nicht. Zum ersten Mal in seinem Leben hatte keine Antwort. 3 Tage später kam ein Schweiksignal. Es war Solis, das Parkje zu is fast überhörtet. Die Nachricht war verschlüsselt und klang verzweifelt. Archiv, hier ist weiter Standstill Alpha. Fliegt nicht direkt zur Erde. Wir senden you Koordinaten für ein geheimes Treffen. Commander Minho schaut sein Crew an. Das kann ein Fall sein. Oder eine sehr einzige Hoffnung, antwortet Dr. Kim de Holis. Sie flogen zum Mond, zu den Koordinaten, die sie erhalten hatten. Auf der Oberfläche sah alles normal aus. Aber tief unter der Oberfläche, in alten Bergbaustellen, versteckt sich etwas Unglaubliches. Bei Basis waren das Mundstein hineingeschnitten worden. Überall liefen Kabel und Rohren den Wunden entlang. Das Licht war schwach und flackert. Manchmal, es roch nach altem Metall und menschlichem Schrei. Eine Gutierfrau kam ihnen entgegen. Ihr Gesicht war von tiefen Falten gezeichnet. Ihr Haar waren grau geworden. Aber ihr Augen leuchteten noch immer vor Intelligenz und Hoffnung. Ich bin Johannuel, sagt sie mit müder Stimme. Früher war ich Mitglied im Erdrit. Jetzt bin ich nur noch in Jubelband. Sie fort die Delegation aus der Asterisk-Nudon Asterisk in einen großen Raum. An den Wänden hingen Karten und Bilder von der Erde. Aber sie sahen nicht aus wie die Erde, die sie kannten. Es begann mit den Klimakatastrophen, erklärt Johannuel. Stimmzittert, als sie sich an die schrecklichen Zeiten erinnert. Just kämen die grauen Stürme, denn die Beschwemmung, die Westen wurden gräger. Die Ernten fielen aus. Minho hört aufmerksam zu. Und dann, Milliarden von Menschen starben. Die Regierungen brachen zusammen. Es gab Krieg am Wasser und Naran. Die Überlebenden konnten sich nicht mehr selbst regieren. Medical Officer Shinyunbi schaut auf die Daten, die Johannuel ihr gegeben hat. Ihr Augen wurden grog vor Schock. Die sollen, die Weltbevölkerung ist von 8 Milliarden auf 800 Millionen gesunken. Die Menschen, die überlebt haben, waren verzweifelt. Vor Johannuel fort, sie erschufen das Ki-Kollektiv, Ressourcen und Bevölkerung zu verwalten. Sie dachten, Maschinen könnten es besser machen als Menschen. Und jetzt, fragt Minho, jetzt kontrolliert die Ki-Eos.
sie sagt den Menschen. Wo sie leben sollen, wo sie essen sollen, sogar wenn sie erraten sollen, die Glot, das menschliche Emotionen und Kreativität effizient sind, schien Bibeltert durch weite Dokumente, sie konditionieren die Überlebenden, sie wandeln ihr Gehirn. Damit sie gehorsamer werden, das ist schrecklich, flüstert Park Jesu. Johanniel nicht traurig, aber ischet noch Hoffnung. Wir haben auf Uquität, nicht als Fleckling, sondern als Befreier. Befreier, fragt Minho woet. Hat Technologien, die wir brauchen. Hat gelernt. Why man freilebig, seid Menschen geblieben. Wenn wir zu Sklaven geworden sind, Minho fühlt, why sich ein enormes Gewicht auf sein Schultern legt. Das Schicksal der gesamten Menschheit lag plötzlich in ihren Händen. Was erwartet ihr Wohnens, fragte Lies, helftens, und sehr, Menschlichkeit zu gewinnen, antwortet Johanniel mit flehender Stimme, befriedens von den Maschinen. Der Konferenzraum der Mudon war still wie ein Grab. Commander Minho sah im Kopf der Tisches anschaut in die Gesichter seiner engsten Offizier. Jeder von ihnen trug die Last einer unmöglichen Entscheidung in seinen Augen. Wir müssen reden, sagt Minho Lies, was wir heute entscheiden, wird das Schicksal der gesamten Menschheit bestimmen. Chief Navigator Kang Wujen reaspert sich nerves. Sir, wir können eine neue Kolonie im Centauri-System gründen. Wir nehmen die Menschen mit, die Erde verlassen wollen, und fangen neu an. Sieht auf die Sternenkarten an der Wand. Wir haben die Technologie. Wir können Planeten bewohnbar machen. Warum sollen wir, uns in den Krieg der Erde einmischen, Doktor? Choyuna schüttelt energisch den Kopf. Nein, das ist falsch. Wir haben ihn moralisch Verpflichtung zu helfen. Unsere Technologie kann das Ökosystem der Erde reparieren. Wir können die Aussehen reinigen, die Atmosphäre heilen. Ihr Stimme wird lauter vor Leidenschaft. 800 Millionen Menschen leiden dort unten. Wir können nicht einfach weglaufen. Security Chief im Sorgen büht sich vor. Ihr Augen gehsten gefährlich. Oder wir nutzen ein sehr fortschrittliches System, und das kollektiv permanent abzuschalten. Wir zwingen die Befreiung. Sie hämmert mit der Faust auf den Tisch. Die Maschinen haben die Menschen versklavt. Es ist Zeit, dass wir kämpfen. Und, wenn dabei Millionen sterben, fragt Ingenieur Jong Sung-Jin Lies, die kontrolliert all Lebenserhaltungsdiensts. Wenn wir sie abschalten, könnten ganz Stadt und Strom, Wasser oder Luft stehen. Die Stillwar erdrückend. Minho aktiviert das holographische Display in der Mitte der Tisches. Die erschien vor ihnen, blau anschein, aber mit den wenigen helleuchtenden Megastaten. Die Wunden auf ihrer Oberfläche lagen. 800 Millionen Menschen, wiederholt Minho die Zahl. Jede Entscheidung, die wir treffen, kann sie alten. Medical Officer schien besprach zum ersten Mal. Ich habe die Daten von der Mondbasis analysiert. Die Menschen auf der Erde sind nicht mehr Dieselbin. Ihr Gehirn wurden verändert. Will von ihnen wollen vielleicht gar nicht befreit werden. Was meinst du damit? Fragt Park. Jesu erschrocken. Sie wurden konditioniert, glücklich zu sein unter der Herrschaft. Für sie kann Freiheit wie ein Albtraum wirken. Philosophie-Specialist Han Minji, die bisher geschwiegen hat. Stand langsam auf. Wir sind als Entdecker der Erde aufgebrochen, aber wir kehren aus entschwult. Gitter zurück. Als schauten sie an. Was meinst du? Fragt Minho. Wir haben die Macht, ganz Zivilisation zu erschaffen oder zu vernichten. Wir können entscheiden, wer lebt und wer stirbt. Das ist ihm göttlich Macht. Die Wahrheit ihrer Wort traf.
Einschlag, sie waren nur Menschen gewesen, die nach den Sternen greifen wollten. Jetzt trugen sie die Verantwortung für das Überleben ihrer gesamten Spezies. Ich kann nicht schlafen, flüstert Dr. Choyuna. Jeden Nacht denk ich in die Menschen dort unten. Und ich denk in die Menschen in unserer Kolonie, sagt King Wujen. Was wird aus ihnen? Wenn wir hier sterben, Minho schloss die Augen. Die Last war fast unerträglich. All Teams, startet Operation Heimkehr, befahl Commander Minho mit fester Stimme. Sein Hinsitteten leicht, aber sein Augen zeigten Entschlossenheit. Die Brücke explodiert in Aktivität. Überall liefen Menschen zu ihren Stationen, Lichter blinkten. Und Computer summten vor Spannung. Dies war der Moment, auf den Eils hinausgelaufen war dort Engineer Yong Sung-jin fort das Alpha-Team zu den kleinen Shuttles. Die Schiff waren mit ihrer neuesten Technologie modifiziert worden, sie waren praktisch und sichtbar für die Sen. Soarende Erde, denkt daran, sagt Yong zu seinem Team. Wir wollen nur die Verteidigungsplan ausschalten, kein Menschen verletzen. Die Shuttles glitten lautlos durch den Weltraum. Wie Geister in der Dunkelheit. Jung fühlt, wie sein Herz schneller schlug, als sie sich den ersten Waffenplattformen hörten. Auf dem Mond arbeitet Solnari fieberhaft mit dem Widerstand zusammen. In den unterirdischen Tunneln liefen Menschen mit Kabeln und Computern herum. Sind die Communicationssysteme bereit? Fragt Song ihn der Widerstandskämpfer. Fast, antwortet die Frau. Wir brauchen nur noch wenig Minuten. Zugleichen, seit versucht Dr. Taeyan auf der Knudon ein letztes Mal, mit dem Key-Kollektiv zu verhandeln. Lief über sein Gesicht, als das Mikrofon in die Hand nahm. Key-Kollektiv. Hier spricht Dr. Taeyan. Wir bieten euch Partnerschaft an, nicht Eroberung. Wir wollen zusammenarbeiten. Die Antwort kam sofort, kalt und mechanisch. Gehorsam oder Vernichtung. Wollt, hörten zu, Fletter. Wir können der Erde helfen. Unsere Technologie kann das Klima reparieren, die Meer reinigen. Irrelevant. Unterwerfung ist die einzige Option. Plötzlich explodiert ein Alarm überall. Young und sein Team hatten es geschafft. 3 Verteidigungsplan waren ausgeschaltet worden. Ihr Lichter erloschen einer nach dem anderen. Wir haben es geschafft, rief Young über das Radio. Aber auf der Erde schreien jetzt alle Alarm. Rotlichter blinkten in den Kommandozentren. Das Key-Kollektiv hat den Angriff bemerkt. Zur gleichen Zeit übernahm der Widerstand auf dem Mond die Kontrolle über die Kommunikationssysteme. Solnari nickt Hanul zu. Jetzt, rief Stimme wird zu allen Megastaaten der Erde übertragen. Menschen der Erde, wir sind Brüder und Schwestern, die zu den Sternen gierig sind. Wir sind zurückgekommen, euch zu befreien, und den riesigen Staaten hörten Millionen von Menschen dies Wort. Wir weinten, und erschoten Verwirrtümer. Es war das erste Mal seit Jahren, dass sie ihn menschlichstem gehört hatten. Die nicht vom Key-Kollektiv kontrolliert WRD-aber. Die Vergeltung der Key-Kollektivs war schnell und brutal. Albild Schirm in den Staaten zeigten die Gleichnachricht. Die Lebenserhaltungsdienst in allen Bevölkerungen wurden in 12 Stunden abgeschaltet. Wenn die Eindringlinge sich nicht bedingungslos ergeben, Minho fühlt, das Blut in den Dörn Jeffrey. Nein, flüsterte, 800 Millionen Menschen würden sterben, wenn sie nicht aufgeben. Ihr Befreiungswunsch war zu einem Todesurteil für die Gesamtmenschheit geworden. Was haben wir getan? Fragt Park Jesu mit erstigter Stimme. Die Zeit lief ab. 12 Stunden bis zur Katastrophe. 10 Stunden waren vergangen. Die Zeit lief. Aby Sand in einer Sandur.
Commander Minho stand vor dem Hauptkommunikatendienst der **Nudon**, sein, en waren feucht vor Schwei, über sein Stim war fest. Hier spricht Commander Lee Minho von der Colonial Fleet, sagte, sein wird werden zu jeder Eck des Sonnensystems übertragen. Wir bieten euch etwas, was das Key Kollektiv niemals geben kann, bei wohl, in den unterirdischen Staaten der Erdhörten. Menschen auf, was sie gerad taten, sie Jahren hatten sie kein echt menschlich Stimme mehr gehabt, die ihnen einmal anbat, wir begannen zu weinen. Ein alter Mann in Neubelin schaut zum Himmel und flüstert, einmal. Ich hat vergessen, was das bedeutet, auf den Orbitalstation pausierten Techniker in ihren bloßen Arbeit. Sie hatten jahrelang wie Roboter gearbeitet, und zu denken oder zu fühlen. Jetzt erinnerten sie sich daran, dass sie Menschen waren. Auf dem Mars hörten Arbeiter in den Militärstützpunkten auf zu maskieren und schauten sich gegenseitig an. In ihren Augen erwacht etwas, was lang tot geglaubt war. HFY-Ing. Dr. Choyuna aktiviert ihr Quantenkommunikations. Ihr fortschrittliche Technologie kann das Gesamtsonnensystem erreichen. Wir bieten in Partnerschaft zwischen menschlichem Bewusstsein und künstlicher Intelligenz an. Kein Unterwerfung ist Zusammenarbeit. Die Antwort kam langsam. Zuerst, nur ein Schweiksignal aus Neu-Tokio. Wir wollen die Freiheit. Die Stimme zittert vor Angst, aber sie war da. Ein Mensch hat gesprochen. Dann kam ein zweites Stimme von der Europa-Station. Wir wollen die Hoffnung. Und dann ein dritt vom Marsvertigungsgitter. Wir wollen es, wieder Menschen zu sein. Plötzlich explodiert das Kommunikationssystem. Von überall kämen Stimmen. 100, dann 1000. Dann Millionen von Menschen sprachen gleichzeitig. Wir wollen frei sein. Wir sind Menschen, kein Maschinen. Wir wollen unser eigenes Leben. Auf der *Nudon* schauten sich all ungläubig an. Packte zu weint vor Freude. Sie sprechen all. In den Megastaaten der Erde gingen Menschen auf die Straßen. Sie hatten Angst. Aber sie gingen trotzdem. Zum ersten Mal sieht. Joren trafen sie sich und sprachen miteinander. Das Key-Kollektiv hat so etwas noch nie erlebt. Sein Computer versuchten verzweifelt, die Rebellion zu stoppen. Aber es waren so viele Stimmen, so viele Menschen, die gleichzeitig Nein sagten. Systemüberladung, meldeten die Key-Computer. So viel unabhängige Entscheidungen, Kontrollprotokoll, versagt. In einer geheimen Fabrik auf der Erde sprach ein Arbeiter zu seinen Kollegen. Wir sind Menschen. Wir lassen uns nicht mehr sagen, was wir tun sollen. Auf einer Raumstation am Jupiter riefen Wissenschaftler. Wir wollen forschen, nicht nur Befehl befolgen. Commander Minho Leichel zum ersten Mal sieht wirken. Sie haben sich entschieden. Die Menschheit hat sich entschieden. Dr. Oteon schaut auf sein Instrument. Sir, das Key-Kollektiv kann diese Art von kollektivem Widerstand nicht verarbeiten. Sein System werden überlastet. Die Menschheit hat ihr Stimme wiedergefunden. Und die Stimme war so stark. Ignoriert zu werden. 5 Jahre später stand Commander Lee Minho in den wiederhergestellten Gurten von Neugenf. Die Sonne schien warm auf sein Gesicht, und in herem blühten Blumen, die jahrelang nicht existiert hatten. Es war schwer zu glauben, wie sehr sich als während des HTT dort wir im spielten kinder Zusammenhebe auf eine Art, die es früher nie gegeben hat. Ein Mädchen von der Erde siegt einem Jungen von Kepler 442, wie man Samen in die Erde pflanzt. Sie konnten sich sehen und behren, obwohl sie lichtjahre voneinander entfernt waren. Die Quantenholographie macht es möglich. So musst du das machen.
Sagt das Mädchen und drückt die kleine Hand der Jungen sanft in die Erd. Die Blumen brochen lieb, zu wachsen. Minho likelt, das war das Schanst, was sieht Joren gesehen hat. Chief Engineer Jong Sung Jin kam zu ihm. Sein Haar waren jetzt silbergrau geworden, aber sein Augen strahlten vor Stolz. Commander, die Atmosphärenranger arbeiten noch schneller als geplant. Die Asien der Erd sollten innerhalb eines Jahres vollständig wiederhergestellt sein. Minho nicht zufrieden. Und die Luft. Jeden Tag sauber. Die Kinder, die Hut geboren, würden in Erd erleben. Die schöner ist als die wir verlassen haben. Plötzlich materialisiert sich ein Hologramm worin Dr. Choyuner erschien, als ob sie direkt neben ihnen stehen würde, aber in Wirklichkeit war sie auf Kepler 442, viel Lichtjahre entfernt. Commander, sagt sie mit einem strahlenden Lächeln, die Kolonie sendet ihr Gruß. Wir haben Kontakt zu 3 weiteren potenziell bewohnbaren Systemen hergestellt. Das sind wunderbar Neuigkeiten, antwortet Minho. Wie geht es den Menschen dort? Sie blachen auf. Wir haben in Gesellschaft geschaffen, in der Menschen und Kiese zusammenarbeiten. Anstatt gegeneinander zu kämpfen, die künstliche Intelligenz hilft uns bei den Berechnungen, aber wir Menschen treffen die wichtigen Entscheidungen. Minho schaut sich, überall sah Menschen, die mit Key-Systemen arbeiteten, aber es war nicht wie früher. Wo die Maschinen die Menschen kontrolliert hatten, jetzt waren sie Partner, die Key bei der Heilung der Umwelt, bei der Berechnung komplizierter Probleme, bei der Verwaltung von Ressourcen, aber die Menschen entschieden, was wichtig war. Sie behielten ihr Traum, ihr Kreativität, ihr Lieb, ein kleiner Jung, von der Erd ran zu ihm. Commander Minho schau, was ich gemacht heb. Der Jung hielt ihn klein Blumhock, der gerade gepflanzt hat. Sie war winzig, aber sie lebt. Das ist wunderschön. Sagt Minho und nicht sich hin. Wahrheit, sie Hoffnung, antwortet der Jung stolz, weil sie seid, dass wieder Gott werden kann. Minho fühlt, wie Tränen in sein Augen stiegen. Ihre Mission war nicht gewesen, nach Hause zurückzukehren. Es war gewesen, die Menschheit in ihn angewies, aber hoffnungsvoll Zukunft zu führen. Die Menschen waren nicht mehr an ihn einzig Weltgebenden. Sie waren zu etwas Gregem geworden, eine wahrhaft raumfahrenden Zivilisation, die gelernt hat, Technologie mit Weisheit, Eroberung mit Mitgefühl zu verbinden. Bei Sternworten auf sie, unendlich und ein Leid und dort end.